බොහොම ස්තුතියි ප්‍රශ්න ලබා ගන්න පෙර කෙටියෙන් විශේෂයෙන් මුදල් ප්‍රතිපත්තියේ අපේ පොලි අනුපාතය මහ බැංකුවේ පොලි අනුපාතය අඩු කිරීම සම්බන්ධයෙන් විශේෂයෙන් කරුණු සලකා බලා බේසිස් පොයින්ට් 50කින් අඩු කරලා තියෙනවාද? එතකොට අපි ඊළඟට අනිකුත් වැදගත් දේ තමයි මුදල් නීති පනත යටතේ අගෝස්තු මාසයේ ඒ කියපු නියෝගය යටතේ උපරිම පොලි අනුපාත සහ පොලි අනුපාත කොතරම් අඩු විය යුතුද කියලා බැංකු පද්ධතියේ නියෝගයක් අපි නිකුත් කරලා තිබ්බා. ඒ නියෝගය අනුව දැනටමත් ඒකට වඩා පල්ලෙහා මට්ටමට පොලි අනුපාත පහත් වෙලා තියෙන නිසා මුදල් මණ්ඩලය තීරණය කරා ඒක දැන් ඒතරම් වළංගු වෙන්නේ නැහැ. ඒතුව ඊට වඩා අඩු වෙච්ච නිසා විශේෂයෙන් අනිකුත් පොලි අනුපාතයේ නියෝගය යටතේ ඒක නිසා ඒක ඉවත් කරන්න තීරණය කරා. ඒකෙන් හැබැයි අදහස් කරන්නේ තව පොලි අනුපාත ඉවත් කිරීමෙන් හේතුව ඒ තියෙන නියෝගය යටතේ තියෙන පොලි අනුපාත දැන් වළංගු නැහැ. ඊට වඩා අඩු වෙන්න ඕන. ඒක තමයි ප්‍රධාන අදහස. විශේෂයෙන් අගෝස්තු මාසයේ ඔබ හැමෝටම මතක ඇති ඒක නිකුත් කරන වෙලාවේ මම හිතන්නේ 250ක් බේසිස් පොයින්ට් සමහර පොලි අනුපාත ඇවරේජ් weighted lending rate එක තව 100ක් දෙසැම්බර් මාස වෙනකොට ඊට පස්සේ තව 200කින් අපි අඩු කරලා ප්‍රතිපත්ති පොලි අනුපාතය අද 50කින් 250ක් අඩු කරලා දෙනවා. ඒ කියන්නේ වෙළඳපොළ පොලි අනුපාත තව දුරටත් පල්ලෙහාට වෙන්න අවකාශය තියෙනවා. අපි ඒක නිසා මේක ඉවත් කරාම බැංකු වලට බලාපොරොත්තු වෙනවා වෙළඳපොළ පොලි අනුපාතය තව දුරටත් අපේ ප්‍රතිපත්ති පොලි අනුපාතයත් එක්ක ගැළපෙන ආකාරයට අඩු වෙයි කියලා. ඒත් එක්කම අනිත් කාරණේ තමයි රජයේ බාන්නාකර බඳුම් කර සහ බිල්පත්වල පොලි අනුපාතය අපි දැක්ක ශීඝ්‍රයෙන් අපේ පොලි අනුපාත ඒ කොරිඩෝ එක අතරට ඇවිල්ලා ආයෙ පොඩ්ඩක් වැඩි වුණා මේ මාසේ. ඒකට එක හේතුවක් වුණේ මාර්තු මාස තමයි මම හිතන්නේ ඉතිහාසයේ වැඩිම බඳුම් කර සහ බිල්පත් නිකුතුව වෙළඳපොළෙන් ලබා ගත්ත නිසා යම් කිසි ආකාරයක අර අඩු මට්ටමට ඇවිල්ලා ශීඝ්‍රයෙන් පොඩි වැඩිවීමක් වුණා. ඒතකොට ඉදිරියට යනකොට මම හිතන්නේ මේ වගේ බඳුම් කර බැලුවා ඉස්සරහට තියෙනවා එහෙම විශාල රජයේ ලිමක් පවතින එකක් නෑ. යනුව අපි බලාපොරොත්තු වෙන නැවතත් මේ පොලි අනුපාත අඩුවීමත් එක්ක බාන්නාගර බිල්පත් සහ බඳුම් කරවලත් ඒ සම්බන්ධව අඩුවේ කියලා ඒ සමාන්තරව ඒත් එක්කම වෙළඳපොළ පොලි අනුපාතය AWPR දැන්ටම 11.4ට අරලා තියෙනවා. ඒක අනිකුත් SME lending වලට තවදුරටත් අඩු වෙන අවකාශ තියෙනවා. අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා තව අඩු වෙයි කියලා. ඊට අමතරව අනිත් එක තමයි අපි අර මේ බැංකුව අතර මේ මුදල් වෙළඳපොළට යම්කිසි සීමා පවල කොටසක් ඉවත් කරා පහුගිය මාසේ. ඊට පස්සේ තිබුණා ස්ථානීය ඩිපොසිට් ෆැසිලිටි එකට වාර 10ක් පමණයි බැංකු වලට අවස්ථාව ලබා දුන්නේ. ඒකෙන් මුදල් තැන්පත් කරන්න. නමුත් ඒක සම්පූර්ණයෙන් ඉවත් කරලා දැන් ඒකෙන් අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ වෙළඳපොළ තුලින් ඒ පොලි අනුපාත කෙටි කාලින පොලි අනුපාත තීරණ වීමට තිබිච්ච යම් ඒ තියෙන සීමා ඉවත් කරාම නැවතත් කෙටි කාලින මුදල් වෙළඳපොළ මත යථා තත්ත්වයටපත් වෙලා අපේ මොනිටරි පොලිසි ට්‍රාන්ස්මිෂන් එක ඒ අනුව අපේ ප්‍රතිපත්ති පොලි අනුපාතය කෙටි කාලින වෙළඳපොළ පොලි අනුපාතය ඒකත් එක්ක සමගාමීව අනිත් පොලි අනුපාත ඒ වෙළඳපොළ තුලින් අඩු වෙන්න වඩාත් පහසුයි කියලා බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒත් එක්කම අනිකුත් විශේෂකාරණ තමයි අපේ විදේශ විනිමය වෙළඳපොළ තුල විශාල වශයෙන් ලැබීම් පවතින නිසා අපිට පුළුවන් වෙලා තියෙනවා සංචිත බලාපොරොත්තු වුණාට වඩා වැඩි වශයෙන් ගොඩනගැනීමට. ඒත් එක්කම යම්කිසි ආකාරයක වෙළඳපොළ ඉල්ලුම සහ සැපයීම මත යම්කිසි ආකාරයක රුපියලගේ වැඩිවීමක් ක්‍රමානුකූලව පවතිනවා. නමුත් අපි මැදිහත් වීම තුලින් අපි සංචිත ගොඩනගාගීම තුලින් යම්කිසි ආකාරයක ඒක ක්‍රමානුකූලව විශාල උච්චාවචනලක් නොවේ කරගෙන යනවා. ඉතින් ඒ අනුව අපි බැලුවාම හැම පැත්තෙම ඊටාම සුබදායක විදියට ආර්ථික යථාර්ථයටපත් වෙන ලකුණු පෙන්වන විශේෂයෙන් ආර්ථික වර්ධනය පහුගිය කාර්තුව 4.5 අපි හිතුවට විශාල වර්ධනයක්. අපි බලාපොරොත්තු ඒක දිගටම ඒ ආකාරයට පවතී. ඒ වගේම අඩු වෙන පොලි අනුපාතය සමග බලාපොරොත්තු වෙන බැංකු පද්ධතිය තුලින් ඒ ණය ලබා දීම ප්‍රයිවට් සෙක්ටර් ක්‍රෙඩිට් කියන එක ඒ වැඩිවීමේ වර්ධනය දිගටම පහුගිය මාස 6 තුල
ධනපත්තර ආපු එක දිගටම ජනවාරි මාසේ පොඩ්ඩක් අඩුවීමක් තිබුණා. නමුත් පෙබරවාරි මාසෙම දිගටම තවදුරටත් වැඩි වෙලා ආර්ථිකයේ තාතත්තට පත්වීමේ ක්‍රියාවලිය මේ විදිහට යයි කියලා බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් ඒක තමයි කෙටියෙන් සඳහන් කරන්න තියෙන්නේ. ඊට අමතරව මතන සීලම කරුණු තාක්ෂණික කරුණුවත් කරා මොන හරි ප්‍රශ්න සහ කමෙන්ට් තියෙනවා නම් ඒක උත්තර කරන්න පුළුවන්. Governor, can you give insights as to the reserves of portfolio as of this month and also the expectations of the meeting with the ISB holders tomorrow? So I can't comment anything about the restructuring that is led by the government with the Minister of Finance. On the reserve part, I think we have published 4.5 billion last month. 4.5 billion in January, in February, in February. And March figure will be published soon. So I think with first week of April we will. I think I can say we have been purchasing heavily from the market. That should be much higher than 4.5%. 4.5 billion. Sorry. Governor, 2024 ජනවාරි මාසයේදී පුද්ගලික අංශයට දීපු ණයේ බිලියන 52ක විතර සංකෝචන වීමක් තමයි වාර්තා වෙනවා. බිලියන 100කින් ජනවාරි මාසයේ අඩු වෙලා තියෙනවා. ඔව් ඒ වුණාට ජනවාරි මාසයේ වාණිජ බැංකුව විසින් රජයට ලබා දීපු ණය බිලියන 150ක විතර ඉහළ යෑමක් තියෙනවා. මේක කොහොමද වෙලා තියෙන්නේ? රජයට වාණිජ බැංකුවලින් ඒක රඳාපවතින්නේ රජය විසින් දැන් බණ්ඩාගර බිල්පත් බඳුන් කරන නිකුත් කරන වෙන්දේසය තුළ. ඒ වයින් බැංකුවලින් ඒකට ආයෝජනය කරොත් ඒගොල්ලන්ගේ බැංකුව වලින් ආයෝජනය වැඩි වෙන්න පුළුවන්. ඒක තමයි ඒක වෙන්න පුළුවන්. ඒක හේතුවක්. එහෙම නැත්නම් අපි දකින්නේ නැහැ රජයේ ණය ලබා ගැනීම අපි දකින විදිහට රජයේ අර කලින් තිබුණ රාජ්‍ය බැංකුවල ඕවර්ඩ්‍රාෆ්ට් කියන දැන් ඒක මම හිතන්නේ සර්ප්ලස් එකක් තියෙනවා මම දන්න විදිහට. එතකොට කෙටි කාලින රජයේ ණය ගැනීම නැහැ. අනිත් එක ස්ටේට් එන්ටර්ප්‍රයිසස් රජයේ සතු ආයතනවලත් ඒගොල්ලන්ගේ යම්කිසි පාර්ලිමේන්තු තත්ත්වයක් නැති නිසා ඒගොල්ලන් ණය ගෙවීම තමයි වැඩිපුර තිබිලා තියෙන්නේ. ඒ වැඩි වෙන්න පුළුවන් වාණ්ඩාගර බිල්පත් බඳුන් කරලා ආයෝජනයෙන් වෙන්න පුළුවන්. ඒක හරියටම නම්බර්ස් කියන්න අමාරු. පබ්ලික් වැඩි වෙලාද පබ්ලික් net credit to government by banking sector, what he says. Yeah, there is the increase from the commercial banks. Commercial banks. I think maybe treasury bills and bonds. Yeah. වාණ්ඩාගර බිල්පත් බඳුන් කරවලින් තමයි කළේ. අධිපතිතුමා අනිත් කාරණේ පසුගිය ආර්ථික අර්බුද සමයේදී ශ්‍රී ලංකාව ඉන්දියාවෙන් වෙළඳ ණය ලබා ගත්ත ඉන්ධන ලබා ගැනීම ආදී කටයුතු වලදී මේ ගත්ත ණය ප්‍රතිව්‍යුහගතකරණයක් කරනවද? එහෙම නැත්නම් මේ ණය මේ අවුරුද්ද තුලදී අපිට ගෙවන්න සිද්ධ වෙලා තියෙනවද? ඒකේ ණය ගෙවීම කරන්නේ රජයේ භාණ්ඩාගාරය තුලින්. මම හිතන්නේ ඒකට යම් කිසි ආකාරයක ඒ ගිවිසුම් වල අපි අර පබ්ලිෂ් කරපු එකේ තියෙන මොනවාද ප්‍රතිව්‍යුහගතකරණ එක ඇතුළත එන්නේ මොනවාද එතනින් පිට තියෙන මොනවාද කියලා අනුව ඒකෙන් පිට තියෙනවා නම් ඒක සාමාන්‍ය ආකාරයට ගේම් කරගෙන යන්න ඕන රජයෙන්. මම දන්න ආකාරයට මම හිතන්නේ ඒ ප්‍රතිව්‍යුහගතකරණ ණයතොගෙන් පිට තියෙන ඒවා දැන් ADB World Bank වගේවට අමතරව ඒ වගේවත් අපි ගේම් කරගෙන යනවා. උදාහරණයක් විදිහට අපි මේ මහ බැංකුව එක ඉන්දියාවේ ACU ෆැසිලිටි එක ෂොප් එක ඒව දැන් ගේම් කරගෙන යනවා. මොකද ඒක අරගෙන පිට තියෙන නිසා. අධිපත්ම සෙන්සස් ජනසංඛ්‍යාලය දෙපාර්තමේන්තුව ආර්ථික වර්ධනාගයන් ප්‍රකාශයටපත් කරා මේ ගිය අවුරුද්දේ සම්පූර්ණ ආර්ථික වර්ධනය 4 වෙනි කාර්තුවේ වර්ධනය ඒ සමගම ඔබතුමා මේ ප්‍රෙස් එකේදී ප්‍රකාශ කළා දැන් ආර්ථික වර්ධන ක්‍රියාවලිය හැමතිස්සෙම සුබදායී තත්ත්වයට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒ අනුව අලුත් ප්‍රොජෙක්ෂන්ස් මොනවද මේ 2024ට සහ ඉදිරියේදී පුරෝකතන වෙනස් වෙලා තියෙනවද අලුතෙන්? 24 පුරෝකතන මම හිතන්නේ අපි මේ annual report එකේ අපි පබ්ලිෂ් කරන අප්‍රේල් මාසේ 11 මාසේ අපි ඒක පබ්ලිෂ් කරනකොට මේ අලුතෙන්ම තත්ත්වය සලකා බලලා අපි වැඩ කරගෙන යනවා කොහොමද මේ ප්‍රොජෙක්ෂන් කොහොමද වෙනස් වෙන්නේ කියලා. ඒ අනුව අපි මේ අවුරුද්දේ විශේෂයෙන් 2024 අපේ පුරෝකතනය ඉන්ෆ්ලේෂන් එක සහ growth එක ගැන අපි පබ්ලිෂ් කරනවා. දැනට තමත් අපි වැඩ කරගෙන යනවා බලනවා මේ කොහොමද රිවර්ස් කරන්න කියලා. අධිපතිතුමා annual report එකේ ආකෘතිය වෙනසක් වෙනවද අලුත් පනතත් එක්ක ආකෘතිය මේ පබ්ලිෂ් වෙන ආකාරය මෙච්චර කල් පබ්ලිෂ් වෙච්ච ඒකේ යම් කිසි වෙනසක් වෙනවා. විශේෂයෙන් හොඳයි ප්‍රශ්න අහපු එක. මොකද මේ අලුත් පනත යටතේ මහ බැංකුවේ මුල්‍ය වාර්තාව කියන්නේ financial statements වෙනම පබ්ලිෂ් කරන්න අර අපි කලින් තිබුණේ පනත යටතේ ආර්ථිකීය විශ්ලේෂණය සහ අපේ මේ financial statement මුල්‍ය ප්‍රකාශකයත් සහ ඒක විස්තර එකම පබ්ලිකේෂන් එකකට ගියේ.
මේ සැරේ මුල්‍ය ප්‍රකාශන ෆයිනල් ස්ටේට්මන්ට්ස් වෙනම ඒ අප්‍රේල් මාස 30ට කලින් පාර්ලිමේන්තුවට දෙන්න ඕන. ඊට අමතරව අපි බදිනම ඉකොනොමික් රිවිව් ඇනුවල් ඉකොනොමික් රිවිව් කියලා ඇනුවල් රිපෝට් එක නෙමෙයි. ඒතර ආර්ථික විවරණය වාර්ෂික ආර්ථික විවරණය කියලා ඒකේ විශේෂයෙන් අපි මේ සැරේ ફોકસ කරන්නේ විශේෂයෙන් මහ බැංකුවේ කටයුතු සම්බන්ධයෙන් සහ ඒකට සම්බන්ධව සර්වාර්ථික ප්‍රතිපත්ති වලට දෙන බලපෑම් වගේ දේවල් තමයි. ඒතර යම්කිසි වෙනස් ආකෘතියකින් තමයි මේවර ඒක අලුත් පනතයට ඉදිරිපත් කරන්නේ. ඒක වාර්තා දෙකක් වෙනවද මේ? වාර්තා දෙකක් වෙන්නේ. වාර්තා දෙකක් විදිහට තමයි එන්නේ. එකක තියෙන්නේ අර ෆයිනෑන්ෂල් ප්‍රොවිඩන්ට් ලොස් account එක ඒ සම්බන්ධව ඔපරේෂන් සෙන්ට්‍රල් බැංක් ඔපරේෂන් කමිටු එකේ සාමාන්‍යයෙන් ඇනුවල් රිපෝට් එක තියෙන ආයතනයක තියෙන ආකාර එකක් තමයි ඒක. අර තියෙන ආර්ථික විශ්ලේෂණය වෙනම එකක්. ඒක ඊට වඩා ඉස්සරේ වගේ නෑ ඊට වඩා පොඩි ප්‍රමාණයක පොතක් තමයි මෙසරේ පබ්ලිෂ් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. Governor, when can we expect the completion of the debt restructuring program? That as I said, we need to complete by the completion of next review. But I may somewhere in June. Already we have started the agreement, so next part is to get the agreement in principle from commercial creditors. And we have already got the bilateral creditors agreement in principle. We are working on the signing MOUs and drafting documents. Those are processing. So I think it will happen soon. I am very have a positive expectation that we can complete it soon. Yeah, Governor, just on the interest rates, I know you were, last time also you were sort of not happy with the reduction that the banks did. Is there a level that you would prefer, as a central bank would prefer the rate to be, or you would continue to sort of keep issuing warnings to central banks to other banks to comply? No, this is there's the order is no longer valid. That's right, so order set 30.5%. I think we think order is not longer valid because rates should come much lower than that rates is said in the order. I think what we mentioned here, when policy rates come in between 8.5 and 9.5, under normal circumstances, short-term government securities like treasury bills should also move into closer or within the policy corridor. We've seen that happen already, I think last month or this month. Once that happens, benchmark rates moving in line with policy rates, you would expect other market rates also. I think we still see there's a gap, a premium in the market rates, like even AWPR, AWLR lending rates. That adjustment will have to happen fast. So that we think there's still space. We hope that banks will continue to bring down the market rates in line with our policy rates as well as the benchmark rates. Common security, those are falling in line with policy rates. The market rates have not yet fallen in line with our policy rates under normal circumstances in an easing cycle. Now, what is our exchange rate expectation, especially related to the real effective exchange rate? Now, we don't look at the real effective exchange rate. This is a market-driven demand and supply. So, these days there's a lot of supply. As a result, we have been intervening and building our positions. So, if there's a demand changing, supply condition, there could be a determined exchange rate is determined mostly based on the market. Short-term demand and supply, and the long-term is merely market fundamentals, current account deficit. Now, we see last year current account was a surplus. This year also we expect current account smaller surplus than last year. And after the restructuring, you would expect some positive inflows. So I think I don't see a lot of pressure from the market conditions. We have to wait and see. But the president expected 280 level. That I don't think I can't comment on. I mean, there are a lot of, we are seeing a lot of other people have their own always predictions. That's okay. But exchange rate determination is, as we announced, under flexible inflation targeting regime, is market-driven exchange rate. There's no exchange rate target. Governor, do you see the easing cycle tailing off soon? What are your thoughts about that? And also, is there a possibility that the single policy rate will be introduced soon? And if so, which rate will the will the central bank sort of anchor the policy rate to, please? Thank you.
So going forward, monetary policy decision will certainly be based on the data-driven approach, where right now we see there was a space, that's why we reduce the policy rates. Going forward also, if we can see on a kind of a more stable basis, inflation is going to remain around 4 to 5%, then I see there's space for the monetary policy to reduce further in this cycle. But that all depends on, we have to see latest forward-looking indicators, credit cycle, economy recovery, and the market interest rates. So that's too early to predict how that will happen. But I can see under normal monetary policy, normal monetary conditions are still tight compared to the policy rate and also inflation outlook. So there's some space going forward. And the single policy rate? That I think we are working on that. So we have a small committee studying on that, and we will soon update on that. Yeah, that's a technical change. I think we will announce it to the market once we make the decision. And what are the key upticks you see for inflation, Governor? What do you think are the risks going forward? When we discussed at the Monetary Policy Board, I think one of the risks, most likely risks could be global oil prices. So there are uncertainties in terms of projections where oil prices would basically realize. I think there are different projections. I think if that goes up, obviously still have impact on the cost recovery price in both electricity and price. That's something that we need to watch. But in terms of monetary policy formulation, this is kind of a external factor and also supply side administrative price changes. So we may not necessarily react unless there is a second round impact or inflation expectations de-anchored, then only we might make a decision on the monetary policy. Please go ahead. Governor, regarding this credit, when the exchange rate falls, sometimes working capital needs of trading companies also fall. Will that have moderating effect on credit demand when the working capital needs fall? And also, is there any, do you keep track of this the dollar, whatever the petroleum, the new petroleum importers, they are supposed to remit the dollars later and not buy immediately. Is there a stock that is outstanding now, and how is that going to be settled in the future? So that part, I think that's monitored by the Ministry of Power and Energy based on the agreements. We are not involved in that. We don't have that information. That's probably there under their regulations. I can't comment on that. On the credit growth, obviously, I think working capital requirements. That's why when we look at the growth in credit, we look at both parity impact and without the parity impact. So there's whenever we see sharp appreciation or depreciation, because credit that's denominated in both foreign currency and local currency. If you look at that part, we can see the impact of the exchange rate on that part. That's where I think month of January reduction, actual reduction, if you adjust for parity, is low, no? Yeah, actual reduction was 52, parity adjusted reduction was only around 24. Likewise, we look at even increase. There are adjustment in terms of parity adjustment as well as the rupee denominated. Okay, that we monitor that. So obviously it will have impact, but what we see, there are no sharp adjustments over a period of time that may not create a significant difference like we had in 2022 when sharp appreciation of this had a significant impact on that. Governor, in February, the central bank purchased about $250 million from the market, but gross reserves have only increased by about $21 million. What is the reason for this, please? There are certain reserve payments, so government is continually servicing the ADB World Bank debt loans, as well as central bank servicing this SU liabilities, those loans. Plus, as someone mentioned, anything outside the perimeter, government servicing all the reserves. The service payments are also going through the reserves. Even after that, that's why it increases more last month.
Lifetraveler channel.